I think you have your own answer now. Tell me. I prefer to have your volunteer. But in case you don't want to raise your voice, I will call your name. Khánh Duyên, what do you think? Which size of the team do you prefer? I mean, which size is good, is better for your team cohesiveness? Can you say your questions again? Yeah, the size of the team will affect your team cohesiveness. The size may be Size big of the team. or small. So which team do you prefer? Small, medium, or big one? In terms of its effect on your cohesiveness. Only a few. Yeah, Maximums of 10 people because I would like my team to be a problem-solving team. Yeah, so you want to have a small size, right? Yes. Oh. Yeah, yes, yeah. I can foresee your answer. Most of you want to have a small team, small size. Why so? Because small teams makes it easier to control. Because the larger the team, the harder you manage the entire crew. That's right. That's right. So you mentioned your ability to manage your team. When the team is big, it is more difficult to manage it. That's right? Yes. So when we talk about the ability to manage one team, I mean, we talk about the ability of the team leader, the team leader's management ability, and also your team members' ability to cooperate, to open your mind, open your heart to other people. So do you think that when you prefer to have a small team, you also at the same time, you mean that your ability to manage your team, your ability to open your heart, your ability to open your mind is limited? Do you think so? Yes. Yeah. Yes, open your mind and heart little by little. That's right. Because people's mind and heart is something that you cannot gain through a couple of few days working together. Right. As I understand your answer, I think you mean your mind and your heart is something difficult to manage, to develop. Yes. It is not easy for you to open your mind to other people, to open your heart to other people, and you need time and experience and a lot of things so that you can be confident, can be friendly to other people, can be open, can be tolerant, whatever, to other people, right? Yes. It is one skill and one ability, and it is important for you, not only in working with other people in your team, but in working with people in your business, in your job in general. And for some people, it is very difficult, especially for introvert people. Can you understand introvert? Yes. That's right. They are very afraid of working with people, of opening the mind, the heart people. Usually they prefer to close the mind and close the heart. They prefer to create their own world, and they live in their own world. They are afraid of going out. Yes. However, sometimes we are born with that characteristic. We are born with that characteristic and no way to change. Can you understand me? No way to change.
Yes. Yeah, sometimes people may teach, people may expect to teach other people how to be friendly, how to be open. However, sometimes people fail to teach such skills. Well, Okay. However, don't worry. Introvert people, they can have their own advantages, their own strengths, where they prefer to work alone. And when they work alone, for example, or when they work with very few people in a very small team, they can develop their ability to the full. They how to say extrovert people may have some advantages, and introvert people they also have their own advantages that extrovert people cannot have. So God is very fair to everyone. So don't worry about that. Okay. We go to the next one. Okay. Team success. Team success will affect team cohesiveness. Affect the relation between people and people in the team. Team success. So it is easy for us to see that if you can be a team member of a team, and that team is usually successful in every project, in every task, so everyone may feel very proud to be a part of that team. And that pride brings them together. Remember that the success here means a very large sense. It has a very large meaning. It is, for example, your class is a team. And your success doesn't mean that you have a high scores in your learning. No. Try to understand that the success here means a lot of things. Your academic achievement, your friendships, your openness, your, how to say, your close relation between people and people, and your fame, your credit in the community. For example, a football team. That team's success doesn't mean that the team can win the championship. Not only that, the team's success may mean that the team can contribute, can have a good social contribution to the community or to the society. And people look at that team and they feel that that team is so good in many senses. So it means success. So when a people can be a team member of that team, they feel very proud, they feel happy, they feel great to be a part of that team. And they love the team. Also, they love all the members of the team. And they love their feeling of closeness brings them together. And when they can come together, it means a good cohesiveness. Or in other words, when the team is a success, everyone is happy. And when they are happy, they want to go together. Understand me? It is simple. So at this point, we can see the opposite picture. What happens if the team is not successful? Of course, your answer may be the team's cohesiveness is not good, it's very low, right? Why so? Anyone can answer me? I have explained to you why team success can bring people together. And I expect you understand. And now look from the opposite side. What happens to the team when the team keeps failing? The team is not successful. In many senses, in many perspectives. Try to remember that
Success here, the success here means many things. Not only in terms of your job performance, not only in terms of your academic and learning performance or result, in many different aspects. For example, we can have if the family is one team, so the family can have its own success. What do you think of family success? It is not only measured in terms of family money or family happiness. It can be measured in different perspectives. Happiness, love, success in job, success in terms of money making, success in terms of children education, success in terms of the openness between and among the family members, a lot of things. For example, we have one concept. It is called family capital or social capital. For example, in a family, both parents, both the father and mother, they have a very, very high human capital. I mean, they have a doctoral degree, professorship, for example. It means that they have a lot of rich human capital, and the children learn very well. The children can enter good university, have a high score, for example, and so they are very successful in terms of their academic performance. But in terms of social capital or in terms of family capital, the relation among the family members is very poor. They don't talk to each other. They don't care about each other. I don't know whether they love each other or not, but the relation among people of such family is very cold, for example, and they feel lonely even when they are living in the family. So can we call that a family has a success? That family has a success, or that family is successful? Can you understand me so far? I try to explain the concept success for you to understand. Anyone can understand? Anyone? Yes, I Good. Yeah, good, Ngọc Minh. Where do you come from, Ngọc Minh? I come from Hà Nội. Yeah, Ngọc Minh or Minh Ngọc? Ngọc Minh. Okay, good. So, team success or team failure will affect team cohesiveness. As I have talked to you, if the team is successful, so the team is happy, and everyone in the team is happy. And when they are happy, they want to go together to keep their happiness for long, right? So how about when the team is not successful? The team fails in many things. Or I talk about this one. Your love affair. You have only two people team, you and your lover. And if you have a very successful love, you want to go together to the end of your life. But if your love is not as good as you expect, so you want to say goodbye, right? That example is so special. However, you can imagine that. So if we talk about a team, your school team, class team, project team, when it fails, I think you have your answer. Tell me. Otherwise, if I keep telling you, so I may do your part, and I leave nothing for you to do. Okay, Ngọc Minh, because you say you understand me, so can you tell me what happens if the team is not successful?
I think if a team not have the success, they will become bored and they don't have connection anymore, and some of the member will start to be, they will want to be give up and find another group or teams to start a new work. Right, right. Yeah, I agree. Yes, symbolically speaking, when the team fails or when the team is not successful, the whole team is unhappy, and each member of the team is unhappy too. Unhappy, bored, tired, hopeless. A lot of negative feelings may come to them. And because of such negative feelings, they don't want, they cannot, even if they want to, they cannot go on with each other for long because it's too boring, it's too tiring for them to keep going. So it is easy to understand that the cohesiveness of the team will go down, and in the worst situation, they will say goodbye, they will depart the team, and the team may be broken, right? However, still going on with this idea, people usually say that it is easy to go with each other when everything is fine. And only when we have a difficulty and challenges to cope with, we can justify our friendships, or in this case, it is our teamship. What do you think? It is very easy for people to enjoy happiness and success together, happy and smile together. But what do you think of such people when they say goodbye to each other, when they just meet some difficulty and some challenges in their life and in their job? For example, you have a lover and everything is fine, you say, I love you. But if something difficult happened to you and to your love affair, and immediately you feel bored, you don't want to go together, and you want to say goodbye. You want to find a new one. What do you think of such relation and such team spirit or lover spirit? Tell me. Everything has two sides. Something good, and at the same time, it has something bad inside. Can you understand? Can you? Okay. So what I mean here is theories is theories only. So only when you see everything from different perspective, and only when you can put yourself in the real situation, in reality, you can understand not only the concept, the theoretical concept, or I mean the theory, but only at that time you can understand yourself. Or in other words, when you learn something from books or from teachers, you should turn your learning upside down to understand it from all perspectives, from all views. Okay. In this case, I have a lot of suggestions for you to think in different ways. But even when I don't have such a suggestion, you yourself should have your own analysis, your own thinking, your own view. Okay. And we go to the next one, the next factor, external competition or external challenge.
And this factor will affect your team relation. I mean, team cohesiveness. I think you have your own understanding of this factor. For example, you have a team project to develop your new product or to run a business. It is that business is good, is profitable, and many other people want to take that project. For example, you have project you want to build a restaurant or even a supermarket in a very good location in the center of Hanoi. And everyone can see that if you can take that project, if you can build that project, it is a good source of money. And everyone, rich people, mafia, high-ranking people, everyone want to take that location too. And of course, you have to compete with them if you want to take that project. And it may take you years and years to fight for that project. And of course, it is tiring. It is so difficult. And not everyone can stay with the team for long. When it is too tiring, too difficult, people may think, is it not worth? I would go to somewhere. I may make less money, but it is not so difficult and challenging that way. All right? So the external competition or challenge may usually negatively affect your team cohesiveness. And further developing these issues, again, such challenges and difficulty may help you to understand your team members, to see which one can be good team member, good friend who can go with you in any cases, in any situations. It is a sort of training through such difficult situation. You and your team can be well trained, can be well prepared for something even more difficult. The next one, team interaction. Team interaction or team relation among the team members will affect your team cohesiveness. So usually people think if you can maintain more interaction among the people in your team, that can help you to build higher level of cohesiveness. Yeah, I think this one is easy to understand. However, how to maintain a high level of interaction, it is a matter. For example, you have a team and that team have a monthly meeting. So very few cases, people can meet each other to interact, to understand each other. In that case, the relation between and among team members is not so good, not so close. So as a team manager, you should create good opportunity for people to meet, to interact more often so that they can develop not only the quantity, but the quality of their relationship. For example, it is one thing.
However, it is still not that simple story. In some cases, even when people meet each other quite often, it doesn't naturally lead to higher level of cohesiveness. For example, people meet each other, but they still keep a gap among each other. In their mind and in their heart, they may still close themselves before other people. They are still talking, they are still meeting. But what happens and really happens in their mind, in their heart, is more important. Whether they are truly tell people what they have in their mind and in their heart. That is the matter. So interaction is important, but the quality of interaction is something more important. You should create more interaction, but you should remember that the quality of that interaction is more important. You may create more meetings, more activity for people to join in, to participate in. But whether in such activity, people can open their heart, it is a matter. Can you understand? Yes. Good. The last thing, member similarity. Okay, this one. This one I remember I told you somewhere before. Similarity. People may have a different understanding of similarity. Similarity in terms of what? In terms of characteristics, in terms of hobbies, in terms of interests, or in terms of skills, in terms of knowledge, or in terms of belief and values. We all understand what is a similarity, but the content of such a similarity is what you should understand, as I have suggested to you. Similarity of what? For example, you have your lover, boyfriend or girlfriend, and of course, you may think if you are similar, you can go together. However, have you ever thought of the content of that similarity? You have a similarity in terms of your food, your diet, your drinks, your hobbies to play tennis or football, or watch movies, or your type of music, or anything else, or your similarity in terms of your characteristic. You are extrovert people or introvert people, or in terms of your life value. Both of you love freedom, or both of you want to help the poor people, or both of you just want to make money for yourself, for example. Now tell me, what types of similarity that can contribute to cohesiveness through my suggestion? I think they have same goals and same personality.
Okay. Anything else? Um, um, same hobbies. I Yeah. don't know. And how about skills and knowledge? Yes. They might be college. The Similar skills, similar knowledge, expertise. Okay. Okay, thank you, Minh. I think you are 60% right. Let me tell you. Team member should be similar in terms of their goals, their mission, their life values, their belief. I mean, the very basic things, very core things, they should be similar. For example, working in a team, a business team, I mean, and the team, everyone in the team share the value, and that value is, how to say, that value is contribution to the company, contribution to the people, contribution to the country. And the value is also morality. They should do good business, humanistic business. They should not do anything that can harm the people, harm the environment, for example. They should follow the laws. They should not cheat or break the law, for example. The very core things in doing business. In that sense, people should be similar. However, in terms of some smaller things, I mean smaller things like hobbies, interests, or skills, they should not be similar. Actually, for example, working in a team, you need people to do many different jobs, tasks, duties. And if they have a similar skills or even similar knowledge, so they can do a small area, a limited number of tasks and duties only. For example, all of you are good at mathematics, at calculation. So you can work well with accounting and computers, for example. So how about dealing with the media? How about writing advertisement message? How about connecting and keeping contact with your foreign customers, for example? In that case, we need people can do some job that you cannot do. Understand it? Minh, Ngọc Minh. Yes. Okay, so my suggestion for you to think about is the core and the basic things. You should have a similarity, and that similarity can bring you together. But in terms of your skills, even your knowledge, or even your characteristic, sometimes you can find the people that can be a little bit different from you. So they can help you to do something that you cannot do. As in my example, you can see. Okay. So far, so good. Chúng ta nghe hiểu không? Các bạn. khá.
Okay, we go one more slide. Some more factors affecting team success and team development. The first one, the first factor, politics. You may think that politics is not related to your team success or team development. However, it is related. And I have some suggestion for you to think here. Of course, it is a little bit more difficult for you to understand compared to this one. This one is easier for you to understand, and this one is more difficult to understand because it is more abstract. Political values. Political values. Why do you think it can affect the quality of your team? Take the case of Vietnam. What are the political values in Vietnam now? Okay, actually, when I talk about politics, I don't want to talk too much because it is a sensitive issue. What are the political values in Vietnam? When you participate in politics or people, I don't want to talk about you because you are young and you haven't participated in politics, but people in general. What values do they follow or do they pursue when they participate in the politics? For example, political values like freedom and democracy, equality, fairness, and for the people. Do you think the Vietnamese politicians, when they join politics, they will follow such values? Can you say yes or no? Yes or no? No. Right, no. They just follow their own money, their own interest. Okay, it is one thing. Another thing, structure. Structure, I mean, for example, the so-called power structure. Power structure means people cannot, for example, they have some structure that can control and manage people's use of power. Good structure can make sure that people cannot abuse the power. Or in other words, their power will be well managed or balanced. But in Vietnam, the structure cannot do that. So some people, a lot of people, they can overuse or abuse their power. Government. Okay, let me say it again. If political value is good, are good. So when people do business in general, or when people build and form the team in particular, they will follow such values. They will follow such values. For example, when the whole country cherish and appreciate democracy and equality, so every team or company in the country, they will follow such values and they can have democracy and equality among the people. Otherwise, they don't have. And when they don't have democracy or freedom in the team, so the quality of the team, you can see, not good. When the structure of the government or the structure of the politics is not good, so it can be how to say reflected, can be seen in team structure too, or team management.
For example, in the team, you don't want the team leader decide everything, right? You don't want the team leader to be your parents. You want everything in the team should be fair, should be equal, and they can be equally treated so that they can equally contribute to the development of the team. However, if the structure is not good and the team leader can be the king, he is a king and he decides everything and nobody can manage his power, his use of power. So that structure will badly affect the quality of the team, right? And government, you can see that if the government is good and the governance is good, so team management at different level of the government level, at the provincial level, at company level can be good too. Because it's team practice in the society. They follow the example in the government. Or in other words, the government's governance will be reflected, được phản ánh in the practice of team management at lower level. Laws, for example, if a country has good laws, very strict laws, so everyone will follow the law, including teams and team members. They need to follow the laws. And at least when every team follow the laws, so everything should be good enough. And in a country, when the laws are not so strict, and everyone can take advantage of the law or even break the laws, so team practice can follow that bad way. Administration means the service that the government provide and give to the society. For example, if they have a good administration, so the team can follow that good administration and the team can have a good practice. And in a country where the public administration is not good, and everywhere you go, you need to pay money to the administration so that your job can get done. So in that case, that administration contribute to a very negative team practice. Every team, every company, when they go to the administration for some service, they need to pay money. Can you see that? Oh, a lot of things. Vừa rồi chúng ta hiểu không nhỉ? Vừa rồi chúng ta có hiểu không? Được chút. Cái này nó nhiều quá. Có mấy chữ này thôi nhưng mà nếu nói cả ngày đấy. Mà nói rồi không biết các bạn khác như nào nhỉ? Đầu giờ người ta chỉ có An Khánh với lại Ngọc Minh tham gia. Các bạn khác có hiểu không? Alo. Có. Rồi, cái này là hơi tế nhị, không nói tiếng Việt. Dưới nhá, tiếp. Social and cultural values, belief, norms, and social capital can also affect your team quality, team success, or team development. I mean, quality or the quality of your team. Social and cultural values, for example, what do you think of the various social and cultural values in Vietnam? I may give some suggestion. We have some main and basic values in all societies and cultures. Still, like a freedom or democracy or love or equality or benevolence. Benevolence là bác ái. For example, in Europe, they have freedom, benevolence, and equality. Tự do, bình đẳng, bác ái. Such values.
can guide the people to thinking. However, what values do we have in Vietnam? Do you think that in Vietnam people cherish, tôn thờ, cherish freedom and democracy and benevolence, bác ái, and equality, or even trust, tin tưởng, or honesty? Do you think people believe and cherish, tin tưởng và tôn thờ những giá trị đó? Thì vừa nói xong. If they do, if yes. So, for example, if they believe and they cherish honesty, trust, loyalty, freedom, democracy, if they cherish such a value and if they have such values in their mind, so they will have a very good human relation. They will have a very good team relation. And vice versa, opposite. If they don't believe or cherish freedom, so they don't respect other people's freedom. If they don't cherish honesty, so they will be cheating people. They will be cheaters. And if they don't cherish the loyalty, they can betray people, tell lies all the time. So such people cannot bring anything good to the team. Understand? And belief. Values related to your rational thinking, and belief is related to your, how to say, more or less to your emotional consideration, emotional feeling. For example, people believe that humans are good, and people believe that love should be something beautiful in life. And if they have such beautiful belief, and such a belief can help you to have a good behavior in life in general and good behavior in your team relation. And for example, if people believe that human nature is not good, humans are bad, and love is not beautiful, love is not happy, love is miserable, for example, if they keep that negative belief in their mind, they can have a negative action. Right? Norms means similar to, not really is, but similar to habit, people's habit, social habit. Not really is habit. Norms means something people, the whole society or community usually do, and they follow it. Follow that norm, that regulation. So it is called norm. For example, in Japan or in some country, people have that practice. When someone helps you, and you say thank you. When you do something bad to other people, you say sorry. And if you cannot do that, you break the norms in the society. Okay. And some country or some society, they have a very positive and good norms, and everyone follows. But in some other country, they cannot have such good norms. And it means they have a negative practice. Someone does something good for you, and you don't say thank you. And when you do something bad to people, and you never say sorry. Okay, and if a society have such negative norms, that negative practice will be reflected in team practice. And
such negative practice cannot bring anything good to your team. You never say thank you. You never smile. You never greet. You never help. You never say sorry to people. So you can mention what happened, what will happen among the people. And the next thing is social capital. Social capital, I remember I told you somewhere before. Social capital in terms of, in quantitative sense, it means the number of social relations you have, number of friends you have. And in qualitative sense, ở nghĩa định tính, it means the quality of your relation. For example, you may have 1,000 friends. In terms of quantity, in terms of number, you have a big social capital. But in terms of quality, 1,000 friends, but you don't have any good friend who can die for you. So in terms of the quality, you have nothing. All right, can you understand it? And usually when we talk about social capital, we need to emphasize the qualitative sense. So in social capital, the very, very important quality, it is trust. Trust is heavily emphasized. Trust or mutual trust in a society in general and in a team can determine the quality of that society or that team. For example, in a team, and you don't trust each other, so it is no longer a team. Even when you do something together, you meet each other, you smile, you talk with each other, but you keep cautious about each other. So it is nothing. The more you meet, the more you work together, the more tiring, boring, or even dangerous for you. Understand? Okay. Oh, more than 1 hour. We should take a break. I keep talking, a little bit tired. Vì bài nó còn nhiều quá đâm ra sợ không hết cho nên thầy phải nói liên tục. Mà nói liên tục thì không biết các bạn có hiểu không. Học cái này cam thì không bật, không theo dõi được, không biết được. Sắp tới đi học trực tiếp đấy. Tương tác trực tiếp thì nó dễ hiểu nhau hơn.
Ok, chúng ta đi tiếp nhé. Come back. Còn chút thời gian nữa thôi, vì thầy sẽ nói tiếng Việt thôi. Make sure you understand. Thì tiếp theo, yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng nhóm thành công và phát triển đó. Các cái điều kiện kinh tế và các cái thông tục thực tiễn hoạt động kinh tế. Ví dụ, nói nôm na là tình hình kinh tế mà tốt hay xấu đó, nó ảnh hưởng đến cái chất lượng hoạt động nhóm. Về cái tình hình kinh tế ở mức vĩ mô, kể cả vi mô á, vĩ mô và vi mô, chẳng hạn như mọi chuyện đều tốt, lợi nhuận tốt, ăn chia tốt, hoạt động kinh doanh tốt, ở cả mức vĩ mô lẫn mức công ty và mức nhóm, thì mọi chuyện yên ổn. Và ngược lại là bắt đầu tranh giành, chất lượng, sự cấu kết đều giảm. Practice, ví dụ các cái hoạt động kinh tế được triển khai một cách minh bạch, thẳng thắn, chân thật. Nó khác khi mà các hoạt động kinh tế, các practice này được triển khai một cách nó theo nghĩa xấu, lừa đảo, bưng bít thông tin. Nó sẽ phản ánh ngay vào cái hoạt động nhóm theo nghĩa hẹp, hoạt động công ty theo nghĩa rộng hơn, và hoạt động của cả nền kinh tế theo nghĩa rất là rộng. Cho nên là khi mà chúng ta tham gia vào các cái nhóm mà có yếu tố quốc tế đó, các người đến từ các cái nước khác nhau, thì các cái practice này đó, trong kinh doanh đó, nó khác. Và chính vì vậy người ta có cái khái niệm là International Team Management, quản trị nhóm quốc tế. Bởi vì sao? Các practice này ở mỗi một cái xã hội, mỗi cộng đồng nó khác nhau. Nói trắng ra là có xấu tốt khác nhau. Tiếp đến, tiếp sau là bản chất của công ty, tổ chức và bản chất của nhóm. Và nói đến bản chất thì chúng ta nói đến các cái khái niệm như là value, mission, vision, goal, image, culture của công ty lớn ấy, và sau đó là của cái nhóm nằm trong cái tổ chức đó. Thì những cái giá trị, những cái mission, cái sứ mạng, tầm nhìn, goal, rồi là cái hình ảnh công ty của nhóm, cái văn hóa của công ty của nhóm, nó ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng của nó. Cái này thì cái slide trước thì cũng có nói một chút về value rồi, mission and goal gì đó. Có thể nói một cái đơn giản, tất cả những cái niệm này nếu mang nghĩa tích cực thì nó ảnh hưởng tích cực đến cái chất lượng nhóm, và riêng chất lượng công ty nói chung. Nếu như là nó không đủ tốt, thậm chí nếu nó thậm chí là xấu và phản giá trị, thì nó ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng nhóm và chất lượng công ty. Không có thời gian để cho chúng ta cùng tìm hiểu ví dụ thực tiễn, nhưng mà lưu ý các bạn để có thể hiểu được thì các bạn phải liên hệ thực tiễn với tình huống có thật để có thể hiểu được bản chất của nó thông qua những cái giá trị, những sứ mạng, tầm nhìn mà nó theo đuổi. Ví dụ một công ty, một cái nhóm nào đó, nếu giá trị của nó chỉ là tiền, mọi thứ quy ra tiền, nó không bền đâu mà. Ví dụ nhé, ví dụ có một công ty họ để là các cái đánh giá, nó thể hiện đánh giá chẳng hạn như các chỉ tiêu performance, chỉ là doanh số, lợi nhuận, các chỉ tiêu KPI, Key Performance Index,
cũng chỉ quy ra là giờ làm, năng suất, vân vân. Thì cái sẽ khiến cho người lao động họ cảm thấy là không có gì để gắn kết và lâu dài cả, hết tiền hết tình. Ví dụ vậy. Mission của công ty nó phải mission thực sự, cái sứ mệnh. Hầu hết các công ty đưa ra cái sứ mệnh theo lời lẽ thì đẹp lắm. Ví dụ như là vì sự phát triển của cộng đồng, vì thế tương lai, vì môi trường đất nước. Trên thực tiễn nó không làm như vậy, thì cũng không thể gắn kết con người ta với cái nhóm đó hoặc công ty đó một cách bền vững được. Thì từ nature nhé, bản chất. Và đã nói bản chất có nghĩa là gì? Tốt hay xấu? Đó. Yếu tố tiếp là chất lượng của công ty và chất lượng của nhóm. Bản chất là tốt hay xấu, còn chất lượng là có thể là vẫn mang nghĩa theo cái nghĩa là tốt hay xấu đó, nhưng nó thêm cái hàm ý là cụ thể hơn, là đến chừng nào, tốt xấu đến chừng nào. Và nó thể hiện ra ở cái chất lượng quản lý và chất lượng lãnh đạo. Cái cách mà người ta quản lý hay lãnh đạo công ty hay lãnh đạo nhóm ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng, sự thành công và sự phát triển của cái công ty đó và cái nhóm đó. Ví dụ quản lý, nói nôm na quản lý có hai cách. Một cách là transaction management, một cách là scientific management, là quản lý theo kiểu khoa học, quản lý theo kiểu là các cái chỉ số định lượng. Và quản lý thứ hai là quản lý có để ý đến các yếu tố mềm như là văn hóa, và nó mang tính như là nghệ thuật, là các yếu tố, kể cả yếu tố tình cảm là EQ, thì nó sẽ khiến cho cái thoạt nhìn thì tưởng nó mềm mỏng và lỏng lẻo, nhưng mà nó sẽ đạt được cái kết quả cuối cùng rất là tốt, khiến người ta gắn kết hơn, và cuối cùng thì chất lượng và số lượng công việc cũng tốt hơn. Leadership nó cũng là một phạm trù nằm trong management, và nó liên quan đến cái người lãnh đạo. Thì có hai cái kiểu leadership chủ yếu, nhiều cách, mà nói tóm lại có hai cách lớn. Là một cái gọi là transaction leadership, một cái gọi là transformational leadership. Cái transaction leadership thì thông thường nó liên quan đến nó cũng gần gũi với cái kiểu này, scientific management, tức là kiểm soát mọi thứ một cách chặt chẽ, can thiệp vào mọi công việc của nhân viên, giám sát chặt chẽ, kỷ luật, nguyên tắc. Và leadership thứ hai là transformational leadership, thì nó mềm mỏng, nó nghệ thuật, đánh vào tình cảm người ta, đưa người ta nhiều quyền hơn, cho người ta nhiều tự do hơn, tôn trọng hơn, khuyến khích người ta hơn. Đó. Thì nó cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái chất lượng của team. Yếu tố tiếp theo là yếu tố nguồn lực. Khi nói đến nguồn lực thì thông thường chúng ta hay nghĩ đến tiền, đúng không? Nhất là tiền. Thứ hai là cơ sở vật chất, trang thiết bị. Cái nhóm đó, công ty đó có nhiều tiền không? Cơ sở vật chất, nhà cửa, trang thiết bị tốt không? Ví dụ chúng ta có một cái nhóm đó muốn làm gì chả có tiền, hỏng rồi. Muốn họp cũng chả có chỗ để họp, chả có một cái phòng họp cũng hỏng. Còn nếu như có phòng mà không có thiết bị điều hòa, máy móc, máy photo theo thứ, thì khi chúng ta tiến hành làm cái gì cũng thiếu thốn, nóng bức, bực bội, cũng khó làm ăn, khó triển khai. Đấy hiểu nghĩa đen. Hiểu theo nghĩa bóng hơn một chút, resources here nó còn có nghĩa là cái nguồn lực đến từ chính các cái team members, chẳng hạn như là kiến thức, chẳng hạn như là skills của từng thành viên trong nhóm. Nếu như là mỗi một thành viên trong nhóm bản thân họ đều có cái nguồn lực cá nhân của họ một cách phong phú, thì sẽ dẫn đến cái sự thành công của team lớn hơn. Và cuối cùng cái này thì giống với cái slide lúc đầu để nói thôi, là cái size.
cỡ độ lớn của team và công ty. Cái này nói rồi, cái này chưa nói. Structure thì chúng ta có thể hiểu là nó thông thường ấy, chúng ta hiểu là nó càng đơn giản, càng minh bạch càng tốt, ít phòng ban chẳng hạn càng tốt. Thì các cái luân chuyển về lệnh, về thông tin, về quản lý nó ngắn gọn hơn, dễ nắm bắt hơn. Đó. Thì cái structure này nó cũng đồng hành với size càng lớn, structure càng phức tạp. Đó. Và về mặt chức năng ấy, thì structure nó liên quan đến cái gọi là độ quan liêu, bureaucracy của một tổ chức. Độ quan liêu càng ít thì tính minh bạch đơn giản càng tốt. Nhưng nhiều trường hợp thì người ta cho dù muốn bớt độ quan liêu đi cũng không được. Nếu khi nó lớn quá thì bắt buộc phải tăng thêm các tầng lớp trung gian, bởi vì người bên trên không thể với tận từng chi tiết nhỏ bên dưới được. Ví dụ nếu mình team nó lớn thì ngoài cái lãnh đạo team ra cần ở các cái hỗ trợ bên dưới, các cái gọi là các cái deputy leader chẳng hạn. Thì mỗi một lần tạo thêm một lớp trung gian đó thì cái tính bureaucracy, tính quan liêu nó tăng lên, và thông tin nó được chuyển nó sẽ thông qua một kênh khác nữa, nó khiến cho cái độ minh bạch, độ chính xác sẽ bị ảnh hưởng, và dẫn đến là cái chất lượng cũng như là cái thành công của team có thể là bị ảnh hưởng. Đó. Sang đến yếu tố tiếp theo là yếu tố về bản chất của từng thành viên trong team, của cá nhân, các cái từng thành viên, các nhóm. Thì ở bản chất ở đây chúng ta cũng đề cập đến những cái đã nói là bản chất, là nó bản chất rồi, cái rất là căn bản. Ví dụ như là cái core value của họ, hay là cái giá trị cá nhân, giá trị dẫn dắt, giá trị cốt lõi của cái cá nhân đó theo đuổi là gì. Ví dụ một người đã nói core value thì những cái này gọi là core value nhé. Thì là nói ví dụ từ các bài trước rồi, các buổi trước rồi. Ví dụ những cái là life value chẳng hạn, giá trị cuộc đời, ví dụ như là người đó theo đuổi sự bình đẳng, theo đuổi sự giải phóng con người, theo đuổi tự do, theo đuổi dân chủ, theo đuổi sự bác ái, sự giúp đỡ, sự tin tưởng. Đấy, những cái như thế gọi là value. Nó rất lớn. Belief, niềm tin của họ. Họ tin là một cái gì đó. Attitude, thái độ. Cái value nào, belief nào thì dẫn đến thái độ tương ứng. Ví dụ người ta tin tưởng, người ta giá trị, người ta tôn thờ là tự do, hoặc là bình đẳng đi, hoặc là yêu thương đi, và cái niềm tin của họ là tin vào lòng tốt của con người, tin vào giá trị của tình yêu chẳng hạn. Và còn ngược lại thì có người họ tin là con người là phải cạnh tranh, con người là phải tàn bạo, con người là ích kỷ. Đó, thì nó dẫn đến thái độ tương ứng là gì? Thái độ tích cực là gì? Là cởi mở, chân thành, tin tưởng. Còn ngược lại, thái độ sẽ là đề phòng, nghi ngờ, thậm chí lừa dối. Đó. Và tất cả đến từ đây đến đây nhé, nó sẽ ảnh hưởng đến chất lượng team ngay lập tức. Đó. Characteristic cũng nằm trong cái nature đó. Ví dụ người đó là người nóng tính, mát tính. Đó, cũng ảnh hưởng. Habit và interest, thói quen, sở thích có. Cái này thì nó là cái mức thấp nhất của bản chất, rất là thấp. Ví dụ như là người ta, cái team đó thì có người thích đi du lịch, có người thích đánh bài. Thì cái team đấy nếu mà tổ chức các cái buổi team building nhá, là có khi lại lằng nhằng ấy. Một nửa thích đi nghỉ mát ra biển, một nửa thì lại chỉ thích đi casino chẳng hạn, là hỏng rồi. Yếu tố tiếp theo, yếu tố chất lượng của từng cái team member này. Thì cái yếu tố liên quan chất lượng thì chẳng hạn như là knowledge,
ability, talent, skill thì bao gồm hard and soft thì nó cũng ảnh hưởng. Ví dụ các cái này nhiều hay ít, chất lượng đến chừng nào, rõ ràng là ảnh hưởng. Nếu mà có nhiều knowledge, các thành viên họ đều có nhiều knowledge, có tài năng, có kỹ năng thì tốt quá. Nếu họ không có là hỏng, gộp vào cả một đống người trái biết làm gì là hỏng. Đó, yếu tố thứ hai cần cân nhắc thì nói lúc trước là các yếu tố này thì nên bổ sung lẫn nhau thay vì giống nhau hoàn toàn. Đó. Từ tri thức, năng lực, tài năng, năng khiếu cho đến kỹ năng này kia nên ở cái mức là bổ sung lẫn nhau. Người này có cái này, người khác có cái khác, họ sẽ hỗ trợ nhau thay vì là giống nhau y xì thì chỉ làm được một mảng công việc thôi, những mảng khác là không có ai làm là học. Ok. Sang cái này là cụ thể hóa của các cái chung tôi vừa nói. Ví dụ còn để nói nốt cái tính hiệu quả của team hoặc nó chất lượng của team này. Effectiveness hay là success hay gì đó, quality tương đương nhau hết. Thì yếu tố thứ nhất ảnh hưởng đến nó là cái bối cảnh. Bối cảnh ở đây được hiểu là cái điều kiện, condition, context. Chẳng hạn như là họ có đủ nguồn lực không, adequate resources. Leadership, cái lãnh đạo và cái cấu trúc nhóm có tốt không, leadership có tốt không nhỉ? Structure có đơn giản không, mạch lạc không? Cái climate of trust, tức là sự tin tưởng lẫn nhau trong nhóm có ok không? Performance evaluation and reward system, cái này liên quan đến management đó, là cái việc cái hệ thống khen thưởng đánh giá cái hiệu quả công việc của từng cá nhân có tốt không, có minh bạch không, hay là người tốt thì nói thì lại đánh giá kém, mà người kém thì lại cho thưởng là học. Yếu tố tiếp theo bao gồm những cái như là năng lực của mỗi thành viên, cá tính, allocating role, tức là phân bổ cái vai trò của họ, vai trò và nhiệm vụ, tức ai làm gì thì nó phụ thuộc vào cái năng lực của họ, năng lực thế nào phân bổ cái vai trò tương như vậy. Diversity là sự đa dạng, cái này thì vừa nói xong. Đa dạng đây được hiểu là đa dạng gì, không nên là đa dạng cái sứ mạng, đa dạng giá trị, đa dạng niềm tin, mà chỉ nên đa dạng những cái lặt vặt bên dưới. Ví dụ kỹ năng, năng lực, kiến thức, tính cái sở thích thì có thể đa dạng được. Chứ bây giờ đa dạng cả mục tiêu cuộc đời là chết đấy. Size of team, ok nói rồi. Member flexibility, là cái tính linh hoạt của từng cá nhân. Họ có thể làm nhiều việc, nhiều vai trò. Và bản thân cái việc bố trí công việc cho họ của người lãnh đạo cũng nên phải linh hoạt, không máy móc, cứng nhắc. Tiếp đến là member preferences, tức là cái sở thích, cái thiên hướng của các member này nó ảnh hưởng đến cái chất lượng của team. Cái thiên hướng sở thích thì rõ ràng. Nếu chúng ta có một cái mà nó không tốt, cái thiên hướng không tốt, sở thích không tốt, hoặc là nó trái khoái nhau quá thì ảnh hưởng đến team. Work design thì bao gồm các yếu tố như autonomy. Đây là cái yếu tố này là cái tính độc lập tự chủ của từng thành viên được bảo đảm. Chứ không phải là chúng ta, ví dụ này liên quan đến cái leadership hoặc là cái management theo kiểu nghệ thuật. Chúng ta làm sao đó giao việc cho họ nhưng mà đồng thời tôn trọng họ để cho họ có một cái khoảng tự do nhất định. Chứ còn can thiệp, chúng ta chỉ huy họ như trẻ con ấy là hỏng đó. Hoặc thậm chí họ sẽ phản ứng lại, bật lại chúng ta. Skill variety, sự phong phú về kỹ năng trong nhóm. Thầy vừa nói trong cái slide trước là các thành viên có những cái skill rất đa dạng, thậm chí đối nghịch nhau, thì họ sẽ có thể bổ sung cho nhau. Task identity, cái liên quan đến cái trưởng nhóm rất là nhiều. Tức là chúng ta
chúng ta mô tả công việc một cách hết sức minh bạch, rõ ràng, thì chúng ta mới có thể là phân công cho cả người phân lẫn người được phân công đều cùng hiểu rõ, để triển khai nó không bị gọi là gì nhỉ, hiểu lầm. Task identity hoặc thậm chí gọi là task definition đều được. Tiếp theo là task significance, tức là cái công việc đó phải có một ý nghĩa cao việc rồi, số lượng chất lượng như thế, đồng thời nó phải là có cái việc đó có ý nghĩa đó là bản thân nó có, hoặc là người ta tự tạo ra nó, đưa gán cho nó một ý nghĩa nào đó. Ví dụ giao cho các bạn đấy là nhóm mình hôm nay là cần phải có người đại diện nhóm đi làm một công tác từ thiện nào đó, thì công việc đó, cái task đó hết sức có ý nghĩa chẳng hạn, đúng không? Từ hôm nay chẳng hạn nhóm này giao việc là hôm nay phải cử một người đi hối lộ chẳng hạn, thì cái người đó vừa đi vừa chán, đúng không nào? Một nhóm yếu tố tiếp theo, process, quá trình, bao gồm những cái như là cái cũng đã nói rồi, chỉ nói lại thôi. Common purpose, mục tiêu chung của nhóm cần xác định, và trường hợp này là nó phải giống nhau, nó phải tương đồng. Cái common purpose này, common value, common goal thì nó rất là gần gũi. Specific goal, những cái mục tiêu cụ thể cũng cần được rõ ràng. Tiếp đến là team efficacy, cái năng lực của cả nhóm quyết định đến cái chất lượng nhóm. Efficacy, năng lực hiệu quả. Yếu tố tiếp theo là conflict level, nhóm nào thì cũng có xung đột rồi, chả nhóm đến gia đình, vợ chồng xung đột thôi. Nó chỉ khác nhau một chỗ là cái level đó nhiều hay ít. Nó mà cao quá thì cần một sự can thiệp, không là hỏng. Social loafing, cái sự tương tác, chất lượng tương tác quan hệ của bản thân những người trong nhóm với nhau. Thì rõ ràng cái này nó tương đương với lại cái social capital thì nó được trước. Chất lượng quan hệ xã hội trong bản thân của nhóm đó thì rõ ràng nó ảnh hưởng đến chất lượng nhóm. Ok, hết giờ rồi, vẫn còn nhưng mà hết giờ rồi. Những cái sau nó cụ thể hóa của những cái thầy nói bên trước thôi. Để cả nhóm cả lớp về xem nốt nhé. Và dừng đây thì cũng ổn thôi. Và chúng ta xong phần lecture. Buổi thứ 3 tuần sau chúng ta bắt đầu báo cáo cá nhân. Cái yêu cầu cá nhân thầy đã cho từ đầu kỳ. Thầy sẽ gọi từ bạn Nguyễn Phúc Trường An xuống, và mỗi một buổi 10 bạn. Không tính các bạn đã đi áo. Cả lớp nghe được chưa? Và đến buổi cuối cùng thì cả nhóm nộp chính cái bài mà chúng ta thuyết trình á, nhưng ở dạng nộp bản Word cho lớp trưởng, cho bạn Khiêm. Khiêm có đấy không? Khiêm. Các bạn có nghe không đấy? Bây giờ đang nói đến gì nhỉ? Đến thảo luận. Cái buổi chúng ta thuyết trình á, các bạn nộp bài viết ấy là chấm luận, xong điểm viết. Còn cái bài mà chúng ta 3 buổi còn lại chúng ta thuyết trình đó là nó bao gồm các hoạt động đánh giá là thuyết trình, thảo luận, đặt câu hỏi, rất nhiều yếu tố trong đó. Cái việc đặt câu hỏi được đánh giá, và chỉ đặt câu hỏi được đánh giá thì không chỉ là chịu thảo luận không đâu, còn đánh giá cái việc là kỹ năng tham gia nhóm, kỹ năng giải quyết vấn đề, và cái khả năng sáng tạo, tức là cái việc gợi mở ra khi chúng ta đặt câu hỏi đó, hoặc kể cả khi chúng ta trả lời câu hỏi, thì cái creativity của chúng ta cũng sẽ được đánh giá, chứ không phải chúng ta đặt câu hỏi gọi cho có xong câu hỏi đâu, hoặc trả lời cho xong đâu. Chúng ta hiểu không? Đó nhé. Và nếu mà tính cái đầu điểm thì sẽ khá nhiều đầu điểm trong cùng một hoạt động nữa. Không phải chúng ta chỉ đứng lên chúng ta trình bày và giáo viên hỏi hoặc nhận xét hoặc các bạn trả lời. Không phải
Thông thường nó giống như một kiểu thi vấn đáp, không phải. Trong đó có nhiều tiêu chí đánh giá khác nhau và mỗi một tiêu chí là một đầu điểm. Ok. Và cái buổi làm thuyết trình cái buổi thứ 3 tuần sau các bạn nhớ làm slide và không làm nhiều. Các bạn vì mỗi bạn chỉ có khoảng từ 3 đến 5 phút trình bày thôi. Không biết có đủ được không? Chúng ta chỉ có khoảng 1 tiếng rưỡi trừ giờ nghỉ cho 10 bạn. Trừ những cái loanh quanh chuẩn bị lên khoảng 5 phút một bạn. Thì các bạn đừng nói nhiều nhé, đừng làm nhiều quá nhiều slide. Và trình bày nói chứ không đọc, đừng có viết nhiều chữ lên và đọc. Và khi thuyết trình thì lúc này chúng ta bắt buộc phải bật màn hình, bật camera. Thì thầy xem là các bạn nói là các bạn đọc đó. Được chưa? Dạ vâng ạ. Và chuẩn bị bài Word để cuối buổi cuối cùng nộp. Ok. Class is over. We stop now and see you tomorrow. Okay, goodbye. Bye bye.